Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama inheritance of one gene la we'll see about the monohybrid cross. So what Mendel did in this monohybrid cross we'll see in the video. So it's a continuation video. So video குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come let's see about this topic of monohybrid cross. So what Mendel did now, I already mentioned you can refer my previous videos, the characters Mendel choose for his experiment of hybridization. So idhula vandu enna monohybrid cross ku he just crossed idu vandu height பொறுத்து இருக்க plants அதாவது tall or dwarf characters இருக்க plants what he did அப்படினா he crossed the tall and the dwarf pea plant. So அந்த plant தான் அவர் choose பண்ணியிருந்தாரு for his experiments. So cross pollination I have already explained you. So it is a process of applying pollen from one flower to the pistil of another flower. So இது வந்து அவர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக he did. நேச்சுராகவும் இது நடக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். நேச்சுரலாகவும் by insects and through wind they get அந்த pollination நடக்கும். ஸோ இதில் வந்து he did it as an experiment. So the parental plants were tall. What are the characters? Tall and the dwarf plant he crossed. And then what he did, he collected the seeds from the cross. So idilarundu he collected the seed after crossing the plants. So on the seed la irundhu he grew them to plants. So on the seeds he grew. So adula irundhu vara plants we call it as an F1 generation. So filial one progeny or F1 progeny அப்படினு சொல்லலாம். So இந்த plants so இது வந்து எல்லாமே வந்து டாலா தான் இருந்துச்சு after the plants grew. So that he observed in his experiment அதாவது all the F1 progeny were tall. So no dwarf plant was seen in this F1 generation. So it was similar to either one parent, that is here it resembled the tall plant. And the other trait, as I said, the dwarf plant was not seen in this F1 generation. So let's see next what he did. Then he self-pollinated the tall F1 plants. So on the tall F1 plants avarku kadachadhu illaya, so adha ellame he selfing. So he did self-pollination. So in the plants kulle he did self-pollination. And அதிலிருந்து வர plants he called it as a F2 generation. So in F2 generation the dwarf plant was seen. So the trait was expressed. So F1 generation la the dwarf plant was not seen, but in F2 generation the character was expressed. So the ratio or the in which the dwarf plant was seen was 1/4, and the tall, for the tall it is 3/4. In 3 plants were tall. So we can say it as the proportion of the plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants were dwarf and 3/4 of the F2 plants were tall. We can say it like that. So in proportion he said it like that. So and there was no blending. So what is blending? The F2 generation plant, it resembled either one trait, that is it was either tall or dwarf, but there was no any mix actually in the intermediate height. டுவாலுக்கும் டுவார்ஃப்க்கும் நடுவில் ஒரு ஹைட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஹைட் பிளான்ஸ் அங்கே இல்லை. ஸோ அதை தான் அந்த வேர்டில் அவங்க சொல்கிறாங்க பிளெண்டிங் அப்படின்னு. ஸோ தேர் வாஸ் நோ பிளெண்டிங். அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் அதர் ட்ரேஸ் ஹீ காட் த சேம் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ அதர் ட்ரேட்ஸ் நீங்கள் என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா, நான் வேறு கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஃப்ளவர் கலர், ஃப்ளவர் பொசிஷன், பாட் ஷேப்பு, அதோட பாட் கலரு,
seed shape, seed color, adukku he did this cross and he got this similar result, and the proportion he got was 3:1. So both the traits were expressed in the proportion 3:1. So this ratio you have to remember. So it can be asked in this MCQ. So, and there was no blending, and the other traits it didn't show any blending. There was no any intermediate character being expressed both in the F1 and F2 la. It resembled either one parent da resemble பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. Next, so let's see some terms here what he used, Mendel. So first is the factors. What he called as factors is that this observation he did know from his experiment. From this he proposed that something something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over generation அப்படினு அவர் சொன்னார். So he called it as something. So அவருக்கு he didn't know it was a gene, but he called it as something. So this something நம்ம parents that is getting passed is known, he called it as a factors. So it is passed from the parents to the offspring. So he called it as a factors. At present now இப்போ நம்ம வந்து we call them as genes. So adha vandu he called as factors. So genes, they are the units of inheritance. So inheritance ku they are the units. So idhila irundhu da generation after generation and the character vandu it passes on, and the information. So what it contains, actually it contains the information to express a particular trait in organism. So adha gene la irukum. So it is a basic unit of heredity that occupies a specific location on a chromosome. So as you can see in the picture, so in the picture la pathina it is the basic unit or chromosome la or specific location la irukum adu gene appadina, and it is also the basic unit of heredity. So here you can see in the picture, so inside the nucleus you in the cell kulla we have the nucleus. Let's come from the cell. So the inside the cell we have the nucleus. Inside the nucleus we will be having a chromosome illaya. So the chromosome la we will be having the DNA. So it will be packed by this histone. We have studied about the histone and all, and we have the nucleosome here. So idhila vanda and DNA வந்து pack ஆயிருக்கும் இல்லையா. So in the DNA la da we have this gene. So on the particular part of the DNA, and you all know it is made of a nucleotide only, no, right? The DNA, it has this nucleotide base pair. So idhu da we call it as a gene. So in simple terms you can call gene as a short pieces of the DNA that carry specific genetic information. So inge parunga, it is a piece of DNA only. A gene is a piece of DNA and it carries a specific genetic information. So adula it carries a specific genetic information. So let's move on to the next slide. Next is about alleles. So what is allele? So they are the genes that code for pair of contrasting traits. So that you call it as a allele. So what we can say it as it is an alternative form of a gene. So or a gene liye, so gene pati we saw in the previous slide. So it is an alternative form. So where or form of a gene. So it is located in a specific position
on a specific chromosome. ஒரு குரோமோசோமில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷனில் it is located, this allele. So and these in the specific positionல இருக்க the DNA codings determine distinct traits. So ஒரு different traits அது வந்து determines that can be passed on from parents to offspring through sexual reproduction. So இந்த இடத்துல வந்து it represents a distinct ஒரு trait இது represent பண்ணுது and it can be passed from a parent to the offspring. So you can see in the picture, right? Here in chromosome A, this is capital A, we have the allele 1 and we have the allele 2 here. So இது வந்து it is located in the specific location and a specific position la it is located inside the chromosome. So two or more versions of a gene is allele. So an individual inherits 2 alleles for each gene. So ஒரு இண்டிவிஜுவல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா he அவங்க இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டு வருது 2 alleles. 2 allele இருக்கும். This you must remember. For each gene, ஒரு ஜீனுக்கு they will have 2 alleles, one from each parent. So உங்கள் அம்மாட்டியும் அப்பாட்டியும் இருந்து ஒரு பேரண்ட்டை இருந்து you will have each allele. And the 2 alleles la one will be from the father and another one will be from the mother. அந்த மாதிரி parents ternu தான் வந்திருக்கும். So it different forms of the same gene. So adha you call it as a allele. Slightly different form of the same gene. So it can either be homozygous or it also can be heterozygous. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா 2 பேரண்ட் இருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு allele 1 and allele 2 here. So here in homozygous both homona same இல்லையா. So homo means similar. So இங்கே ரெண்டுமே A we have the alleles. So we call it by the name homozygous. Ade if it is different, the alleles are different, that is we have a capital A here and a small a here. So it is known as heterona different. Homona same, heterona different. So adanal heterozygous this one is. And here also this is also heterozygous. Capital A small a combination. So this is homozygous, both small a's. So same, the alleles are same. Coming to the alphabetical symbol he used, what Mendel used in this hybridization experiment abdina, he used this capital and small letters to represent the traits. So the trait expressed in the F1 generation, and the F1 generation நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த traits. So that he expressed in capital and the tall plant character, and small letter with the other trait. So tall abindratha he represented with the capital T and small letter he used for the dwarf plants. So height ஒரு trait னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய traits he choose இல்லையா, அந்த pot color shape அதெல்லாம். பட் height நம்ம ஒரு trait னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா tall வந்து இந்த மாதிரி இந்த இது கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி dwarf plantsக்கு he gave the symbol as small t. ஸோ இது allelic பேரில் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணார் அப்படின்னா அந்த காம்பினேஷன் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அண்ட் ஸ்மால் டி. ஸோ இதுதான் allelic பேர்ஸ். அண்ட் ஹோமோசைகஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸில் சொன்ன மாதிரி ஐடென்டிக்கல் alleles of factors for a characters. So identical alleles of factors for a character. ஸோ ஒரு கேரக்டர் இங்கே ஹைட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா 2 அல்லீலுமே ஐடென்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ டி இல்லைனா டி. ஸோ இஃப் போத் ஆர் சேம் வி கால் அ ஹோமோசைகஸ். ஹெட்ரோசைகஸ் அப்படின்னா டிஸ்சிமிலர் அல்லீல்ஸ். ஸோ இந்த 2 அல்லீல்ஸுமே ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் வருது இல்லையா, இஃப் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் லைக்
capital T small t. So for a character, that is for height, it is heterozygous since it's different allele combination. Coming to genotype, phenotype. So what is a genotype? So genotype abdina genetic constitution or the genetic makeup for a particular character. See like capital T small t அது நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, இதுதான் ஜீனோடைப். அதில் என்ன ஜெனட்டிக் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது, என்ன கான்ஸ்டியூன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் ஜீனோடைப். அதே ஃபீனோடைப் அப்படின்னா நம்ம வெளியில் வந்து பார்க்கும்போதே நமக்கு அப்சர்வ் பண்ணும்போது தெரிகிற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் மார்ஃபாலஜிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அ கேரக்டர். இப்போ வந்து இந்த ஹைட்டுன்னு எடுத்துட்டோன்னா டாலாக இருக்கா, டுவார்ஃபாக இருக்கா, பாட் ஷேப் எப்படி இருக்குது, இப்போ கலர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ ஒயிட்டாக இருக்கா, பர்பிளாக இருக்கா. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபீனோடைப். ஏன்னா எக்ஸ்டர்னலாக வி அப்சர்வ் இட். ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபீனோடைப்புன்னு சொல்கிறோம். இதிலே வந்து டாமினன்ட் ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த F2 ஜென்ரேஷனில் வி காட் த டால் அப்புறம் ஒரு டுவார்ஃப் பிளான்ட் he got. ஸோ அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் அ பேர் ஆஃப் அல்லீஸில். ஸோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் T combination, capital T small t combination. So one of a pair of alleles, in the pair of alleles la one, this capital T, express in homozygous or heterozygous state. So adu homozygous ah irundhalum it gets expressed, and heterozygous state la irundhalum it gets expressed. That is known as a dominant factor. So here the capital T is dominant because in the capital T இருக்கும்போது it is expressed, and when it is in this combination also this capital T is only expressed. ஏன்னா he got in the capital T small t combination லியும் the plant was only டாலாக தான் இருந்துச்சு அந்த cross பண்ணும்போதும் அவர். It was not in the small t express ஆகல, that is that plant was not dwarf. Next recessive factor. So அப்படியே அந்த opposite. So dominant புரிஞ்சாலே recessive factorம் புரியும். The factor of the allelic pair unable to express. So இது டாமினண்ட்டாக இருக்கனால இதால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆக முடியல இந்த ஸ்மால் டி. ஸோ இது வந்து இந்த காம்பினேஷனில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது, ஒன்லி இன் திஸ் காம்பினேஷன் இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த அல்லீலிக் பேரில் தான் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் அனேபிள் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் இட்ஸ் எஃபெக்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இஸ் கான்ட்ராஸ்டிங் ஃபேக்டர் இன் அ ஹெட்ரோசைகோட். ஸோ இந்த மாதிரி ஹெட்ரோசைகோட்டாக இருக்கும்போது இட் கான் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட். So expressed in the, but it is expressed in the homozygous state la. So coming to monohybrid cross. So monohybrid cross la, mono means single, hybrid. So in the cross between the capital T small t is known as the monohybrid cross. And what we call as a monohybrid here, it is this capital T small t plant. So this is the heterozygous for genes controlling one character. So it's a, so the plant and the combination plant vandirukla the small capital T small t. So that plant is heterozygous for genes controlling one character. So that is inge vandu height eduthirkaru. So it is a monohybrid. So this combination plant is known as the monohybrid. So it is heterozygous. No, in the combination நம்ம என்ன சொல்லுவோம், heterozygous னு சொல்லுவோம். So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். Happy learning to you all. Thank you.